גבירותיי ורבותיי, קבלו את סטיב באלמר. Please welcome סטיב באלמר. Well, that was enthusiastic. It is my great privilege to have a chance to be here today. It seems somehow fitting. Over the last 10 days, we've introduced some of the most exciting products in Microsoft history, and it just seems fitting that I should get a chance to kick off those activities outside the United States with a visit to the high-tech country, Israel. I get a chance today to do a lot of fun things. I was very much looking forward to this chance to share a little bit with you about where we're going with Windows and the future of devices and how we see that playing out. But I'm also looking forward to getting a chance later today to meet a number of companies, startups doing neat, exciting things. Certainly the level of innovation, both from our own R&D folks here in Israel, but the market overall, the level of entrepreneurship, the number of interesting things that are coming out for the new world from companies being started here remains absolutely amazing to me. And it's exciting and fun to have a chance to be here. As I said, though, we are at the end of a period of about 10 days of intensive launches. And so if you'll pardon me my enthusiasm, I thought maybe I would share with you a little bit what we've been talking about, my perspective on it, and maybe we'll even someplace along the line do just a little bit of demonstration for you of some of the stuff that we've just put in the market. We've launched with our partners Windows 8, Windows 8 devices, and there is a broad range of Windows 8 computers. I had a chance to walk around the show floor here, and if you go through the booths of the various computer manufacturers, the range and diversity of innovation in PCs has never been broader with the new capabilities in Windows 8. We launched Windows Phone 8, and certainly as we now see devices coming to market, first this last weekend in Europe, but rolling out across the world, I think we've done a super product. I'll have a chance to show a little bit there, but with the work that we've done with Nokia and HTC and Samsung and others, I think really there's now an opportunity to create really a third strong participant in the smartphone market. We launched Surface in the last 10 days. I'm a guy who joined a software company when I dropped out of school 30-odd years ago, and I get more applause every time I mention a hardware product than a software product. It doesn't sit well with me somehow. But maybe we'll get a chance to talk a little bit about Surface as well during the course of our time here today. The initial reaction to these products has been really, really phenomenal. Whether we take a look at kind of what's going on in the market, in just the first weekend, we sold over 4 million Windows upgrades. 4 million Windows upgrades. And if you look at how people will get Windows 8, the truth of the matter is more people over time will get Windows 8 by buying a new computer than by upgrading old computers. But the cycle that will create enthusiasm starts with people who try it on the machines that they already own
and then see the potential, recommend to their friends, buy new computers. So that's a phenomenal, phenomenal result for what was really 3 days of sales. The press about Windows 8 and Windows Phone 8 and Surface has been great. From the Associated Press, Windows 8 will bridge the gap between PC and mobile devices. I heard a little bit of Mooley's talk earlier in the bridge on how you get devices that span these form factors. I think is very, very important. And immediately, and I'll talk about that as a design point, immediately the press is getting that people are seeking devices that let them work and play on the go as well as at their desk. People are already coming up with their favorite reasons to use Windows 8. Geek.com, go check it out. 10 reasons to embrace Windows 8 now. 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 Don't wait for a service pack. Now. Josh Topolsky from The Verge, one of our most popular sort of technology blog sites. Who would have thought that in 2012, Microsoft would be the company with the boldest phone and software design? So I think there's a lot of enthusiasm in the market for the work that we brought. There's a lot of work to do. There's a lot of work to do to get applications built, and that means a lot of opportunity for people in the room today. There's a lot of work to do to really get a full set of devices in the market and get those to be broadly available. But the foundation is certainly there to excite the consumer and still have a lot of the great properties which have made the Windows ecosystem so popular with IT people in addition to the consumer market. So off to a very, very great start. I want to make sure you understand, kind of in our words, why we're excited about this revolution. And I want to start with Windows 8. When you start with Windows 8, the first thing you have to say is, we simply have the best PCs ever built. Don't worry about tablets and new form factors. The best PCs ever built on the planet are Windows 8 PCs. They exist in tablet form factor now, in addition to notebook, laptop, and desktop. They run on ARM microprocessors, in addition to x86 Core and Intel's Atom processor. And they embrace, in addition to keyboard, touch and stylus. One of the things I really encourage you to do, and I think Mooley highlighted it in some of his comments, is go get a laptop that actually has touch built in. You will love it. People say, do I really want my laptop with touch? Once you've touched that kind of device, you'd never give it back to anybody, I guarantee. The ability to sort of comfortably transition worlds is very important. Windows 8, though, in a software sense, is also the best version of Windows ever built. It is the fastest, it turns on the quickest, it uses the least amount of memory, it runs the fastest. In any sense, for the over 1 billion people on the planet who use PCs today, Windows 8 will let you have the best PC experience ever made. And when it comes time to doing things, when it comes time to productivity in addition to entertainment, the PC is the #1 smart device on the planet. Phones are rising up and they play an important role. But the PC plays a fundamental role. And with Windows 8, we will have the best PCs ever done. The next thing that we do with Windows 8 is bridge between worlds. We give you the best of work and play, the best of the PC and the tablet, the best of touch and the mouse and keyboard. Right now, I would say, or at least pre-Windows 8, you're kind of forced. Do I want to get a consumption device or a productivity device? We want you to get one device. It has a nice screen. It's a big enough screen to see and do things, and we want to let you bridge those worlds. If you need to be productive,
the keyboard and the mouse work. They're built in, they're integrated, they're thought through. On the other hand, if you're trying to relax, watch a movie, play, that too should be a world-class first-class experience. So bridging worlds, being the best of what we've been in our past, and bringing touch and play and tablets as first-class citizens into the Windows 8 PC world was an absolutely essential part of what we're doing. It says on the slide, flip, dock, convert, and attach. You will see various devices that look like tablets, and depending on the particular form of innovation, you will attach the keyboard, you will convert the device, you will dock the device, you will flip the device, and each and every one of those innovations will be important for somebody in bridging these worlds of PC and tablet, work and play. And I think Windows 8 takes us in a great direction on that dimension. The third thing that I'll point out about Windows 8 is it is alive with activity, with the information and the people that are most important to you. The world did not need, in a tablet nor in a desktop, another sea of icons. We have plenty of seas of icons. Whether it's on your phone or on your PC, we think you ought to immediately see live the people, the information, the data, the applications that are most important to you. So when you look at a Windows 8 tablet or a Windows 8 desktop or a Windows 8 notebook or a Windows 8 phone, you're going to see a device that is alive with information. What are your favorite sports teams doing? What's going on with the most important stocks? What's going on with, I don't know, your bowling club? I'm not sure bowling's the most popular sport in the world, but I have been a member of a bowling club before. What's going on with the groups of people who are most interesting and important in your life? And this notion of being alive with activity that's personal, that's alive, and that knows about you across devices. One of the things that I think is very, very important about what we've done in the 8th generation is we've integrated Microsoft accounts and our SkyDrive infrastructure in with all the devices. So you log in once, you are logged into a sea of applications. Each and every one of you who writes applications in this room can write an application that becomes alive with that same Microsoft account. I can see the information that's most important to me, whether it comes from Microsoft or one of the applications that any vendor in this room might create for people either at work or at play. I think that is also important. One other thing which is fundamental about this generation, it's the first generation where I would say in a totally sort of seamless way and a totally first-class way, there's a perfect companion for a Windows PC, a Windows tablet, a Windows notebook. That's a Windows phone. The new Windows phones that we release to market in the next month or so, they are really absolutely beautiful devices. We set out about 3 or 4 years ago to reinvent the smartphone. And when we started on this journey of reinventing the smartphone, we really were trying to build a device that was far more personal. We didn't want to build a single phone that tried to work for all of us. We wanted to build a phone that could be personal for each and every one of us. So very personal, very complementary with Windows 8. And if you look at the hardware that's coming to market, it is phenomenal. Compare anything that you'll find in the Windows Phone ecosystem. You want the best audio on the planet? It's on Windows phones. You want the best screen technology? You can look at the other guys' ads. I encourage you to look at the screen technology in some of the new Windows phones. You want the best camera technology? Take a look. You're going to find it in a Windows phone.
So killer hardware, personalized to you, and completely complementary to what we're doing with Windows 8. So those billion people on the planet who own Windows today have a device that complements, that fits in the pocket, and is perfect, alive with the same activity, personalized through the same Microsoft account, and sharing information through the same SkyDrive cloud infrastructure. So I'm pretty excited about the products, and we thought maybe we'd do a little bit more demonstration for you. And so I'd like to invite Nir Tenzer, who's our developer evangelism lead in Israel, to come on stage and do a demonstration for you. Nir? There you go. What's this, Nir? Oh! Well, this would be my Surface. This is mine. That's not yours. This is my Surface. Look at this. All nicely personalized to me. Instantly on. Of course, the cover can be ripped off. Let me go ahead and do just a short little login. If I can do it upside down, not easy to do. It's all right, I got it. Oops, there we go. My notes for this speech, by the way, roam through SkyDrive to my phone, as well as the other 6 PCs in my life. If I want to use it as a laptop, just put the keyboard back on, kick out the kickstand, and I have a laptop. Just that simple. I only get to do this part of the demo. Nir really is going to do the rest, but we hope to bring Surface here in Israel pretty soon. Thank you very much. I'll leave it to Nir. Thank you very much, Steve. Thank you, Steve. This is a great honor to stand here today and to present Windows 8. And with your permission, I will switch to Hebrew. הרבה יותר טוב ככה. טוב, שלום לכולם. הוא לקח לי את המחשב, אני אצא איתו אחר כך חשבון. ווינדוס 8, מערכת הפעלה מדהימה לעולם הטאבלטים ולעולם ה-PC. מערכת הפעלה שתוכננה למגע, אבל עובדת נהדר גם עם מקלדת ועכבר. מערכת מהירה, צבעונית, זריזה ואישית. כשאני אומר אישית, בואו אני רוצה להראות לכם משהו. זה הטאבלט שלי רק לבינתיים. לא צריך את זה. החוויה האישית הראשונה שלי מגיעה כבר ממסך הנעילה. רואים אותו עכשיו. זה הדברים שאני אוהב לעשות. אני רואה פה את המיילים שלי, אני רואה פה את ההודעות שלי, אני רואה פה את הפגישה הבאה שלי, שלא כל כך כדאי לי לאחר אליה. החוויה האישית ממשיכה גם כשאני עובר למסך הסיסמה שלי. זאת הסיסמה. הוא חוזר לבמה, סטיב, דרך אגב, מי ששואל. לא בגללי, בגללכם. זאת הסיסמה. הסיסמה שלי, מי שרוצה להשתמש בספרות ובאותיות, עדיין רשאי. אני בחרתי את התמונה המהממת של הילדים שלי, תודו, ואני אעשה מספר פעולות. עיגול סביב הראש של מאיה, אף חמוד אחד של עמית, אף חמוד אחד של ליאור, והופ, אני בתוך ווינדוס 8. את הממשק הזה כבר אתם מכירים, אתם כבר ראיתם אותו, הוא חוצה דיווייסים, הוא גם מהווינדוס פון, הוא גם בתוך ווינדוס 8, ממשק מריב של עריכים חיים, כל המידע החשוב לי נמצא פה, אני יכול לנווט בצורה מאוד מאוד קלה, לעשות זום אאוט, לגלול, לקחת ולסדר כאוות נפשי, פשוט מאוד מאוד אינטואיטיבי. אבל מה שמיוחד פה גם, שזה בלחיצת כפתור אני עובר לממשק המוכר והידוע. זה אומר שהטאבלט הזה הוא לא רק טאבלט שצורך מידע וטאבלט למשחקים, הטאבלט הזה יודע לייצר מידע. הוא אופיס מלא, אני פותח תיקיות, קבצים, זה בסדר וזה בטאבלט. בלחיצת כפתור, הופ, חזרתי לממשק החדש, ממשק המגע. שימו לב פה לפינה הימנית העליונה, אתם רואים את השם שלי, זה המיקרוסופט אקאונט שלי. החשבון שלי המיקרוסופטי שנודד איתי בכל אותם הדיווייסים האחרים שבהם אני נמצא. כל העדפות שלי, ההגדרות שלי, התמונות שלי, האפליקציות שלי, הכל עובר איתי מדיווייס לדיווייס, ואחת שהגדרתי את זה פעם אחת, כל דיווייס אחר שאני אבוא ואנסה לו sign in, אני אקבל את התחושה הזאת ואת הממשק הזה. אפליקציות
הם לב המערכת, והאפליקציות עשירות מאוד מגיעות עם ווינדוס 8. אתם פה לדוגמה את המיילים שלי, את הרשתות החברתיות, קיבלתי כרגע מאיתן פוקס איזו הודעה על ראש ציפור, אני רואה פה את התמונות שלי. בחיי הפרטיים אני מודה, אני גם צלם חובב, יותר חובב מצלם, ואני רוצה ברשותכם לנצל את הרגע ולהנציח אתכם, חוויה שתהיה לי. אפשר טיפה אורות, תזרמו איתי, דיסקאברי, תגידו צ'יז. תודה, תודה. נחזור רגע לאפליקציית התמונות. בואו תראו, נכנסתי לאפליקציית התמונות, אני רואה את כל התמונות, שנמצאות איתי על ה-device, על המכשיר. הילדים, תמונות בירושלים שצילמתי בעבר. אבל אתם זוכרים את המיקרוסופט אקאונט, את הענן? לא רק התמונות שנמצאות על המכשיר איתי, כל התמונות שבחשבונות הענן שלי, הסקיידרייב, הפייסבוק, המחשבים האחרים, אליהם אני signed in ברגע זה, הפליקר. ואני יכול בעצם לקחת את כל המידע שלי ממקום למקום ומכל מכשיר. הנה תמונות מהסקיידרייב, יש פה תמונות מהסקיידרייב קמרה, ועוד שנייה זה יתאפס. הנה התמונה שצילמנו, זה עתה ממכשיר הטלפון. דיברו איתכם על הצ'ארם שנמצא פה בצד ימין, זה לא סתם עוד סרגל. הסרגל הזה יודע לעשות דברים מאוד מאוד מעניינים. קודם כל הוא יודע לחפש קרוס מערכת הפעלה. הוא יודע לחפש בתוך אפליקציות גם סגורות. דבר שני שהוא עושה די נפלא, הוא יודע לשתף מידע בין אפליקציות, שהאפליקציות לא יודעות על קיומם של האפליקציות האחרות. לדוגמת, תמונה הנהדרת הזאת, אני אעשה share, אני אקבל את רשימת כל האפליקציות שיודעות לעשות משהו עם המידע הזה. אני אבחר מייל, ואני מיד אשלח את התמונה הזאת לאשתי, מיכל, שלצערי נבצר ממנה להגיע לאירוע, אז שהיא גם תחווה את החוויה ותודה שזרמתם. מיכל טנצר, בבקשה, נשלח, זה הכל. התמונה שם. האפליקציה, אפשר למחוא כפיים, זה בסדר. האפליקציות הישראליות המובילות כבר נמצאות היום בחנות וזמינות להורדה. הדבר הזה בא גם תודות למערכת ההפעלה שיודעת לקבל שפות תכנות רבות, HTML5, JavaScript, C#, Native C. כל הידע שאותו צברתי בניסיונכם רלוונטי גם היום למערכת ההפעלה הזאת. לדוגמה, אנחנו נפתח את אפליקציית עיתון הארץ. אנחנו רואים פה ניצול מלא של כל פיקסל ופיקסל במסך, עם חוויית קריאה ודפדוף מאוד מאוד מעניינת, תוכן עשיר, תמונות ווידאו. ואם אני כבר נוגע בווידאו, בואו נפתח רגע את עיתון גלובס TV. אנחנו רואים את סרטונים שנמצאים פה, אני יכול לפתוח קטגוריות, לדוגמה אינטרנט ותקשורת, לראות כתבות, סרטונים, והכל בצורה מאוד מאוד חלקה. שימו לב רגע איך אני מדפדף עם האצבע בין האפליקציות ומעביר את הנושאים השונים אחד מהשני. אבל לא דבר מעניין שאני אוהב לעשות, זה מולטיטאסק. אנחנו חיים בעולם של מולטיטאסק, אני רוצה להריץ מספר אפליקציות במקביל על טאבלט. אני פשוט לוקח את האפליקציה, מצמיד אותה לצד שמאל, ועכשיו אני יכול לראות את הסרטון, אני רגע אקטין אותו, יגדיל את הקריאה, אני יכול לראות סרטון, קליפ, לשמוע מוזיקה ולהמשיך לעבוד. זה בסדר, זה בסדר. אני יכול לשנות את הגדלים, לגמרי, לסגור, הכל בצורה מאוד מאוד חלקה. זה קצה הקרחון של האפליקציות הישראליות. בואו נראה רגע סרטון שהכנו. תשכחו את כל מה שידעתם על עולם האפליקציות. זה עולם חדש של הזדמנויות עם מגוון מודלים עסקיים בארץ ובעולם, וחוויית משתמש מרהיבה שלא הכרתם. האפליקציות של זאפ גרופ הן שימושיות ומלוות הצרכנים בחיי היום-יום. אנחנו זיהינו את הפוטנציאל של ווינדוס 8 ואנחנו עולים עם האפליקציה של זאפ השוואת מחירים הן לווינדוס 8 והן לווינדוס פון. בקרוב נעלה עם זאפ רסט והיד עוד נטויה. כשפיתחנו את אפליקציית וואלה VOD לווינדוס 8, לקח לנו משמעותית פחות זמן פיתוח. הסתמכנו על טכנולוגיות ופלטפורמות שאנחנו מכירים. האסטרטגיה של ערוץ הספורט היא לספק לצופה פלטפורמה איכותית ואת חוויית המשתמש הטובה ביותר שהוא יכול לקבל. ווינדוס 8 באמת מאפשרת לנו לתת לחובבי הספורט בישראל חוויית תוכן אחרת. לנו בקבוצת הארץ חשוב להגיע למשתמשים שלנו בכל זירה שהיא. ווינדוס 8 מאפשרת לנו להגיע לקוראים, גם בבית שלהם, גם במשרד, גם במכשיר הטאבלט, הכל בממשק חדשני אחד. כולנו כבר כאן. ואתם?
דומה לי שתי טיפות מים הבחור הזה. כל האפליקציות שאתם הולכים להוריד כבר עכשיו נמצאות בחנות. זאת החנות שלנו, חנות האפליקציות. גם פה הדפדוף מאוד מאוד עשיר, מחולק לפי קטגוריות, משחקים, רשתות חברתיות, בידור ועוד. אבל עוד דבר חשוב שדיברנו ואני רוצה רגע להדגיש. האפליקציות עוברות איתי, לא קשורות למכשיר. זאת אומרת, כל דיווייס אחר שאני אכנס אליו עם המיקרוסופט אקאונט, כל האפליקציות שכבר רכשתי או הורדתי יהיו זמינות לי בכל דיווייס. וזאת מהפכה. אבל עוד דבר מאוד משמעותי בחנות, זה התפוצה שלה. 400 מיליון דיווייסים יהיו שנה מהיום עם ווינדוס 8 מותקן עליהם. 400 מיליון דיווייסים מחוברים לחנות. לכל מפתח פה באולם ולכל חברה עסקית, זאת הזדמנות שאין שני לה. צריך להבין את זה. אז מה ראינו פה היום? ראינו ווינדוס 8, מערכת הפעלה, זריזה, חיה, מערכת הפעלה שיודעת גם לייצר מידע וגם לצרוך מידע. ראינו אפליקציות מריבות בהרבה מאוד שפות תכנות, שיודעות גם לתקשר אחת עם השנייה. ראינו חיבורית לענן, האפליקציות וההגדרות שלי נודדות איתי לכל מכשיר שבו אני אהיה, וראינו חנות עם תפוצה שאין שני לה. וזה רק אומר שכל אחד פה בקהל עם רעיון, וזיג בעיניים, עם ווינדוס 8, השמיים הם הגבול. תודה רבה. This was my personal world of devices. Now let's get back to Steve and watch his world. There's a lot of people in my life. Heck, there's a lot of people in the world. And they all have something to say. Many have some sort of advice. So much advice. Some of that advice is really useful. Some of the advice, I actually want to get face to face. Some of the advice I sorely need. And some of the advice I always follow. I often get asked for advice, but not all the time. But there's one piece of advice I'd give to everyone. That's me, and this is my Windows Phone. Gosh, you thought I was going to run out on you that fast? Ye of little faith! I'm back. I want to emphasize a couple things that I think are important to understand to have overall context for Windows 8, for Windows Phone 8, and for the Surface. And first and foremost, and just so it's absolutely clear, we are all in, literally and figuratively. This is the most important investment, the most important initiative in our company. I might say it's one of the 3 or 4 biggest initiatives in our company's history. The launching of the company, the launch of the IBM PC, Windows 95, and Windows 8. I'd put them all up there in terms of fundamental importance, not just to Microsoft, but to the industry. We're also all in terms of a complete bet with what we're doing with our own applications. Office built in, Bing built in, new applications built on top of Bing, mapping, finance, sports, news, travel, weather, all part of the Windows experience. Internet Explorer, and I encourage you to take a look at the enhancements we've made in IE 10, particularly to make Internet Explorer fast and fluid and very touchable. You can get a whole different experience on a website that has been designed to really work with IE 10 than on any other websites. SkyDrive, Skype, our Xbox Games system, also all built in to Windows 8 that's now available here in Israel. It's a big bet for us. We know it's a big bet and a big opportunity also, though, for partners. The market opportunity with Windows 8 is truly unprecedented. There are 670 million Windows 8 systems in the world. Windows 7 systems in the world. All of those are able to be upgraded to Windows 8. Windows 8 takes less hardware, so every Windows 7 system can be upgraded. You obviously don't get touch on all those systems,
but they all will run Windows 8 with a keyboard and a mouse beautifully. In addition, the run rate of new PCs being sold every year is about 400 million a year. That's far more than the number of new Android or iOS systems being delivered into the market. If you're an application developer sitting in the audience, whether you're a small entrepreneur, whether you work for a big company who's trying to do a new application, whether you're trying to be funded with advertising or funded by selling your application or providing customer service, there's just not a bigger opportunity than these new devices and the upgrades that will be affected against Windows 7 machines. Windows Phone is rising. There's incredible interest and enthusiasm with consumers and with operators in having a third credible choice in the smartphone market. We're still relatively small, but I would tell you the level of innovation and the quality of the new Windows phones that you will find on the market is absolutely unbelievable. And I expect the volumes on Windows Phone to really ramp quickly. And this notion of being the best phone for a Windows 8 system, I think is a powerful proposition. Marketing investment. We will do more marketing, more advertising around Windows 8, Surface, and Windows Phone than any other products we've ever done. And certainly, I was hearing the advertising has started here in Israel. You'll see us tune it and shape it, but it's going to try to express the fundamental vibrance of Windows, the vibrance of what people are doing with new computer designs, the vibrance of what people are doing with new applications, and this whole notion of being alive with the activity that's most important in your lives. So I'm very excited. I'm very excited about what these products will mean to IT people, to software developers, and of course, most importantly, to consumers. Our hardware partners are ready. They do have phenomenal new Windows 8 systems rolling to market. As I walked even through the booths here, I asked about a variety of systems. Some are available, but you'll see a bunch more new systems come to market with Windows 8, new designs, new interesting hardware, just even in the month of November here in Israel. I think you'll see a number of exciting new designs. So I think the opportunity is there. I think the product is phenomenal from a consumer perspective. Whether you're one of the 1.2 billion Windows owners today or not, there's never been a better time to get a Windows Phone and a Windows PC than today. I appreciate the opportunity to talk to you today. I appreciate the opportunity to be in Israel right at the beginning of my first week away post-launch, or you could say at the end of my launch week. It is exciting and great for me to have a chance. I'm always energized and enthused and sort of stimulated by what I find in the Israeli market. I'm sure today will be no different.